manager from Coopers. Can we please have Aftabul Karim Tanim from Shopno ACI Logistics? And can we please have Reza Bhai, where are you? And Reza Bhai, the CCO of Bikash. On the stage, please. Off to you here. Oh, thank you, Don. Thank you so much. I'm sorry, I missed one person. Where is Mr. Ashfaq of Omicron Group, the CCO of Omicron Group? Please. Assalamu alaikum, good afternoon. How are you all? Fantastic. Well, there are a lot of excellent programs and festivals are going on in the city, right? But we must be the smartest people that we are participating in the smartest program in town. Do you agree with me or not? Fantastic. And we are extremely fortunate to have some excellent professionals among us this afternoon on the stage. Just a few minutes back, Don has said their names. And I'm extremely fortunate to be the moderator of this panel discussion. So I will ask them a few questions, and in the later part, there will be open discussion. You will have the opportunity to ask questions also to the panelists. I will ask or randomly or just chronological, whatever it is. My first question will be to Mr. Irfan, right, from Mutual Trust Bank. Today's panel discussion, the raising of a bomb. I'm sure through your professional life and the places you have worked, this is the first time you're working this, or you have been working this for a long time and then has come to this bank? I've been working for 15 years. 15 years, okay. Have been working in some other Yes. banks as well. Would you please share with us in general that there are any challenges you have faced, what has brought you in this place today, and you are working one of the biggest banks in the country? Thank you, Mr. Moderator, for your question. I see, to me, life, a challenge is a mindset. আমি মনে করি যে the biggest challenge of a human being relies তার মাইন্ডসেটের উপর, কারণ এভরিডে ইজ এ চ্যালেঞ্জ ফর আস। আমরা ঘুম থেকে উঠে সকালবেলা অফিসে যাওয়াটাই একটা চ্যালেঞ্জ বিকজ অফ দ্য ট্রাফিক সিচুয়েশন। অ্যান্ড when you have a family, when both the partners are working and you have a small child at home, আমার জন্য it's more difficult. But I think that this is part of life, part and parcel of life. And when we are born with challenges. Like there's a challenge before the baby comes to the world, whether it will be a cesarean baby or a normal delivery, it's a challenge. And then putting the child going to the school is a challenge. So entire phase of growing up, finishing education and joining career is a challenge. So I think it's part and parcel of life. But what I tell you from the previous speakers and what Don has said, my beloved younger brother, that you have to adjust with it and you have to live with it. সবচেয়ে বড় হচ্ছে enjoy করা. If you enjoy the challenge, then nothing comes your way. You just have to get over it. Like if you think it's a challenge, like আমি এখন বসে আছি এত বড় অডিয়েন্সের সামনে কথা বলছি অনেক দিন পরে, so it's a challenge for me. But আমার কাছে এখন যদি if I feel that it's a challenge, then I will not. I won't be able to speak. But যদি মনে করি যে না, it's not a challenge, then it's easy for me. So এটাই. And personally, yes, I've been working for almost 15 years. I started my career in telecom. First 5 years was in telecom. I started with Grameenphone. I worked in TMI, and then I worked with EBL, Eastern Bank. My ex-boss was just sitting here. I don't know where is he now. Iftekhar bhai. So. And then now I work for MTB Mutual Trust. I head the privileged banking department as a senior vice president. So yes,
I would say that I've done well in short span of career, but faced a lot of challenges. But as I said, that I never thought that these are my challenges. I just took it that as it comes. So I would request the audience, যারা এখানে young friends of mine, to just take it easy. Just take it easy, face it, and you will be successful. And do what you like to do. আর আমার আরেকটা ছোট্ট পরিচয় আছে, আমার জেসিআই এর অনেক বন্ধু বান্ধব, আমি একটা অর্গানাইজেশন করি জেসিআই জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল, which is one of the largest youth network, or I would say youth platform of the country, one of the largest. I am their national treasurer, and আজকের আমাদের যে অর্গানাইজার ডন, ও এবার আমাদের one of the award winners. I congratulate Don again. আমরা প্রতি বছর 10 জন ইয়াং অ্যাক্টিভ পার্সোনালকে, বাংলাদেশি পার্সোনালকে, I would say young 10 আউটস্ট্যান্ডিং ইয়াং পার্সনকে আমরা প্রতি বছর অ্যাওয়ার্ড দিই। So এই বছর Don was one of the awardees, and we were very proud that we could award Don. Thank you, Don, for the creating positive impact in the society. Thank you. Thank you very much. I'm Rajal Kabir. I'm Head of Business Development and as well as Head of Brand Sailor of Epilion Group. So if I want to say about the Rise Above All, so the day Mr. Don just approached me, from that day I pursued Don that when I'm going to get the proposal from you. Because with the very name I was very much optimistic that it's going to be a great show, and already I have seen that it's going very nice, and we are very happy to see that so nice participation. So the Rise Above All, that when I came that time, the Jara madam was telling that like how to rise above all. That is what basically the Epilion Group, myself, we all thinking that rise above all. We don't like to compete with anyone. We like to compete with ourselves, because we believe on that. That because there is no other thing, there cannot be that if I start pursuing some other, that basically I don't reach my position. What we feel that if we pursue ourselves, and if we believe in that, like something we tell that continual improvement, that we achieve some success, then we practice it, then we move forward. So Epilion Group and Sailor, that Sailor is a local brand. It had come in the market in last 18 months back, and coming back myself from a military discipline, then coming back to this industry for last 12 years. I used to look after the R&D sector, and I'm the group head of compliance. And then I took over the responsibility for a local brand, and I started my journey. And the brother was telling the challenges, and as usual I faced all the challenges what other has faced too. Starting from the recruitment, setting up new business units and everything. But two things was the most important part for ourselves, like Epilion Group has got its own philosophy, we have our own culture, and we practice it. Like in every aspect, we try to believe that challenges will come in our way, and we'll overcome it, and we like to be very much flexible and reasonable in all the decisions. Like in any case, whenever we are facing some challenges which is very tough to overcome, our attitude is that yes, this challenge will come, so take it very easily, nothing to be panic, because in your personal life and as well as when you are dealing with your business, anytime if you get panic, you are stuck and you are going to fall back. So we take it very lightly. This is our style. We basically enjoy our work, whatever we are doing. We know that problem will come and we'll overcome the problem. So this is basically the way of Epilion style and the Sailor style. And we have come to the market in 18 months. Now we have 8 outlets in different locations. So with this, now we are moving forward. We know that while meeting the requirements of the local customers, it's not that easy. And as we are new in the market, but we have one philosophy that we will correct ourselves. If you as a customer, if you find we have some problem, please share with us, because we can solve our problem. Don't share with others, that we can improve ourselves. Thank you very much. So I'll come back again. Thank you. Thank you, moderator. Hi, my name is Alvi Chaudhary. I'm currently the brand manager at Cooper's Bakery. So when the subject came of Rise Above All, and we've been following Dawn for some times, and when that topic came in, we kind of related so much with Cooper's, because Cooper's shobai chine je, it's that
person, white person, Mr. Douglas Cooper's, যার ছবি অনেকজন আউটলেটে দেখেছে. But the real truth is, it's actually owned by Sophia Cooper. It's the mother who actually owned it. And she may not be the first woman entrepreneur, but she was definitely the first woman bakery who actually opened her own outlet. How did it again more related to both, let's say, our management and us when Dawn came up with this idea? During our time, we didn't have this option. একটা session বসে একটা অনেক জনের ideas শোনা. We had to work hard. Coming back to my management, both John and Simon, যখন school life থাকতো, they used to actually go back to the market, supermarket, buy stuff, and get back into the management day-to-day work. But we always felt that these are the skills that was necessary. And when Dawn kept on planning it, we noticed that there was actually a rhythm. First, the whole year it was basically on skill development, and right now it's all about motivation. End of the day, or how we look at it, no matter what happens, you need to believe in yourself. You need to believe that what you're doing, sure, might not be correct all the time, but definitely, the things that you will learn will actually help you grow. Life doesn't come out easily. Even for me personally, when I started my career, I went to India to do my internship. And I still remember through this organization called ISEC, there were actually 40 other people from different countries actually, they were applying for the same position. So I had to go through all that to come and present it. And that also made me realize that Bangladesh actually অনেক talents আছে. আমাদের ভিতরে অনেক কিছুই আছে, but আমাদের প্রকাশ করতে ভয় পাই. আমরা একটা সাদা চামড়া যখন দেখি তখনই মনে হয় যে he is always right. Or সে যা বলছে তা ঠিক, but that's not really always, you also have your own opinion, but you have to have the courage to say it out. Most of the time আমরা চুপ মেরে যাই, হ্যাঁ আচ্ছা সে বলছে must be correct. I mean, coming back to my management, because both John and Simon, because their father was British, they also have kind of like white skin, and মাঝে মাঝে বলে যে yeah, this is how it should be, but we're pretty open to give our ideas how it works all together, and that's what makes you rise. But it cannot be done in one day. You need to practice the right thing properly. আমরা যেটা করি কি মাঝে মাঝে we practice the right thing but not the right way. So if you keep on practicing the right thing in the right way properly, that's the time you're coming towards perfection, and that is the time একটা পর্যায়ে আসবে you'll see you are rising above all. All right, thank you very much. Thank you. Good afternoon, everyone. It's me, Nafiz. I'm working in the Edison Group in Strategic HR Division. Today, I'm going to say one thing about myself, only one thing. Rest, I will tell about our own country. I am a lifelong learner. That's the only thing I would like to say about myself. দেশের ব্যাপারে আমি যেই দেশ আমরা যেখানে আছি, ইটস এ মিরাকলস কান্ট্রি, ইটস এ কান্ট্রি অফ মিরাকল. আপনারা হয়তো জিজ্ঞেস করবেন কেন? আমরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যতগুলো বড় বড় দেশ দেখি বা ডেভেলপড কান্ট্রি দেখি, সবার অনেক বড় বড় জায়গা, বিশাল বড় অনেক রিসোর্স, পপুলেশন সাইজ খুব ছোট, বাট একটুকু একটা দেশের মধ্যে আমরা 16 কোটি মানুষ একসাথে থাকি. দিস ইজ এ মিরাকল. আমাদের আসলে ইন্সপিরেশন এভরিডে লাইফে আমরা পাই, তাই না? সো ইন্সপিরেশন আমাদের আশেপাশে সব জায়গায় আছে. আমাদের আশেপাশে অনেক রাইজিংয়ের ঘটনা আছে. একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই. কিছুদিন আগে টিভিতে একটা প্রোগ্রাম দেখছিলাম, কেবল চ্যানেলে, ইন্ডিয়ার একটা চ্যানেল. ওখানে দেখাচ্ছিল টপ 20 সায়েন্টিস্ট অফ ইন্ডিয়া, এই যাবৎকালে সেরা 10 জন সায়েন্টিস্টদের. এবং ইন্টারেস্টিং স্টোরি হচ্ছে তার মধ্যে 2 জন ছিলেন যারা আগে ঢাকা ইউনিভার্সিটির টিচার ছিলেন, ইন্ডিয়ার টপ 10-এর মধ্যে. সেই 2 জনের একজন কাজ করেছেন আইনস্টাইনের সাথে, আইনস্টাইনের বেশ কিছু থিওরি তার সাথে ডেভেলপ করা. সো উই শুড বি প্রাউড অফ, উই শুড ফোকাস অন দ্য স্ট্রেংথস. আমরা হয়তো অ্যাজ এ নেশন জেনেটিক্যালি আমরা হয়তো ফিজিক্যালি অতটা হেভি বিল্ড না, লাইক দ্য ককেশিয়ানস অর ইউরোপিয়ানস আমরা হয়তো, বাট এই জায়গায় আমাদের কিছু আছে. উই শুড ফোকাস অন দোজ পজিটিভ পার্টস. এবং আই ডু বিলিভ যে আমরা এখানে যারা আছি, যতজন আছি এখানে, ডেফিনেটলি অনেক বড় ট্যালেন্ট লুকিয়ে আছে. আমাদের যেটা করতে হবে, নিজের ট্যালেন্টটা নিজে খুঁজে বের করতে হবে. সো থ্রু দিস উই ক্যান ইন্সপায়ার আদার্স, উই ক্যান বিকাম আ সাকসেসফুল পারসন. এখনও হয়তো বা আমরা অনেকে আমাদের সেই জায়গাটা এক্সপ্লোর করিনি. আমার একটা এক্সাম্পল যদি বলি, আমার লাইফের অ্যাকচুয়াল লার্নিং শুরু হয়েছে যখন আমি ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে বেরিয়েছি.
তারপর থেকে আসলে আমার অ্যাকচুয়াল লার্নিং শুরু হয়েছে। সো এখানে অনেকে ইয়াং লোক অনেক দেখতে পাচ্ছি, আমিও নিজেকে ইয়াং মনে করি। সো আই বিলিভ যে লার্নিং উইল বি কন্টিনিউড, আমরা সবাই লার্নিং কন্টিনিউ করব। আর বড় বড় ড্রিম দেখতে হবে, অনেক বড় বড় ড্রিম দেখতে হবে, অ্যান্ড উইল হ্যাভ টু হ্যাভ দ্য কারেজ টু ফেস ইট। সো থ্যাংক ইউ। আরও কথা হবে, আর অনেক স্পিকাররা আছেন, তাদের কাছ থেকে আমরা শুনবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Good afternoon. Me, Aftabul Karim Talim. I'm heading the Customer Acquisition and Market Development Department in Shopno. First thing, যখনই কাউকে বলি I work for Shopno and I wait, what's the complaint coming? Basically, I started working for this brand since 2008. I was in Greta তখন। তো তখন থেকে অনেক struggle, এখন আমরা we are struggling. But we have hope. If you compare Shopno with 2010 or 2011, আজকে আপনি স্বপ্নতে গেলে যা দেখতে পান ওটা কখনোই দেখতে পেতেন না। Do you agree with me? Oh, thank you. So that's something we have achieved. আজকে যদি জিজ্ঞেস করি what do you feel about Shopno? They're doing very good. The service is good, the quality is improving. So ইন্সপায়ার করে, খুব হোপ দেয় যে আরও সামনে চলে যাওয়ার। গতকালকেই উই আর ডুইং দিস ইভেন্ট, একটা সোর্স থেকে আমরা এখন প্রোডাক্ট কালেক্ট করি, সমস্ত মিডিয়া নিয়ে গেছিলাম ওখানে। সো ওখানেও ভাল লাগলো জিনিসগুলো, যে আস্তে আস্তে করে প্রতিদিন হোপ আসে। প্রবলেম আসতে থাকে, ফেসবুকে সারাক্ষণ কমপ্লেন আসতে থাকে। কেউ একটা পচা কিছু হয়তো আনফর্চুনেটলি বাজারে গেলেও পচা পাওয়া যায়, আনফর্চুনেটলি খারাপ জিনিস পেয়েছে, ফেসবুকে লিখে দিলে ইয়ে শুরু হয়ে যায়। বাট উই কিপ কাম। এভরি ডে উই নো প্রবলেমস উইল কাম। Every day in the morning we know we'll have to face new challenge. কোনো একটা দোকানে আগুন লেগে যেতে পারে। But we keep calm and we try to look for the solutions without getting panic. So, like I say, it's the only thing in Shopno we believe it's the hope and the hard work that we are doing, which has actually given us a level of success, but yet a long way to go. Coming back to my personal life, my dad died when I was 20. At the age of 21, I started working. Every day was challenge, every day. 21 বছরের একটা ছেলে চাকরি করছে, এখন আরো আগে ছেলেরা শুরু করে, বাট আমাদের সময় 21 বছরের একটা ছেলে চাকরি করা ইজ লাইক মানে সামথিং ক্যানট বিলিভ। 12 ঘন্টা 14 ঘন্টা করে কাজ করে এসে, বাট তখনও ওই একটাই জিনিস কাজ করতো ভিতরে, হোপ। আমার ফেসবুকের মোবাইলে ইনফ্যাক্ট এখনো খুবই চাইল্ডিশ বাট একটা ওয়ালপেপার আছে, ডোন্ট গিভ আপ উইদাউট দ্য ফাইট। দ্যাটস অল আই হ্যাভ টু সে, ডোন্ট গিভ আপ। প্রবলেম আসবে, চ্যালেঞ্জ আসবে, বাট ওয়াই গিভ আপ? একটাই লাইফ। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম রেজা। আমি এই বাংলাদেশ মার্কেটে কাজ করছি প্রায় 21 বছর। Let me introduce myself first in a briefly. আমি কাজ শুরু করেছি বাংলাদেশ মার্কেটে 94 সালের শেষ থেকে, অল থ্রু আইসিটি। ইনিশিয়ালি কম্পিউটার বেচতাম, তারপরে ইন্টারনেট, তারপরে ফোন, তারপরে দেশের বাইরে যে আরএফআইডি সেল করেছি, ফিরে এসে এখন টাকা আদান প্রদান সেল করি। সো ইন এ শর্ট আপনি এভাবে বলতে পারেন যে ওয়্যারলেস থেকে ক্যাশলেস পর্যন্ত আমার পদার্পণ আছে। অ্যান্ড রাইজ অ্যাবাভ অল, যেটা সামদানি এটা কাছ থেকে শোনা আমার, এই পার্সপেক্টিভ থেকে জাস্ট দুইটা পয়েন্ট বলতে পারি। সেটা হচ্ছে যে যারা এখানে ইয়াং আছেন তাদের জন্যে, নট ফর যারা আমাদের সিনিয়র, যে কখনো স্যাটিসফ্যাকশন যেন সহজে না আসে, দ্যাট ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট।
অ্যান্ড সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে আমি যেটা মনে করি ইটস ভেরি ক্রুশিয়াল, সেটা হচ্ছে যে সহজে কনক্লুড না করি, সহজে যেন বলে না দিই এটা ঠিক এটা বেঠিক, এ ভালো এ খারাপ। এই ব্যাপারটা এত সোজা না আসলে। বয়স হওয়ার আগে, ম্যাচুরিটি আসার আগে এই কনক্লুশনগুলো না করি। ইট উইল হেল্প ইউ। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম আশফাকুদ্দিন সিদ্দিকী, আমি অমিকন গ্রুপকে রিপ্রেজেন্ট করছি। আনফর্চুনেটলি আজকে আমাদের রেসপেক্টেবল চেয়ারম্যান স্যার বিশেষ কারণে আসতে পারেননি, তো ইটস এ প্রিভিলেজ ফর মি টু বি হিয়ার this evening and talk about myself. Omicron Group, we are actually publishers, one of the greatest publishers of Bangladesh, but আজকে এই প্ল্যাটফর্ম ডন ভাই আমাকে দিয়েছেন। I just wanted to share a few of my experience. What I have done today, it's a privilege for me over here, but কেন আমার কোম্পানিতে আরও 20 জন আছেন, আরও 200 জন আছেন, আরও 2000 জন আছেন, আমাকে কেন আজকে এখানে আসতে হলো? So আমি personally বলবো to my young brothers and sisters, my colleagues, whoever working here for many years and many months, যারা এখনো ক্যারিয়ার শুরু করেননি, sell yourself. You have to sell yourself to a positive way. Challenge every day তে থাকবে, personal life-এ থাকবে, corporate life-এ থাকবে, corporate politics থাকবে, but those who can accomplish their goal, you have to set up a goal, and what is very important, to set up the path to reach that goal. শুধু গোল সেট করলেই হবে না, you have to select the right path. তো এই জন্য আমাদেরকে বিশেষ করে যারা সাকসেসফুল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, যাদের নাম আমরা ইজিলি বলতে পারি, রিচার্ড ব্র্যানসন, আমাদের দেশে স্যার ফজলে হাসান আবেদ, এদের যদি লাইফস্টাইল দেখেন, ইট ওয়াজন্ট এ স্মুদি জার্নি, ইট ওয়াজ ভেরি বাম্পি, ভেরি রাফ, কিন্তু ওনারা আজকে এসব পদকগুলো নাইট উপাধি পাচ্ছেন, আমাদের ডক্টর ইউনুস যে উপাধি পেলেন, নোবেল পুরস্কার পেলেন। উই আর ভেরি প্রাউড ফর বিং বাংলাদেশি। আমাদের বাংলাদেশি টাইগার ক্রিকেটার আমাদেরকে যা দিয়েছেন, ইট ওয়াজ ভেরি হার্ড জব ফর দেম। কেন, যারা ক্রিকেট খেলেন বা ফুটবল খেলেন বা যারা স্পোর্ট অ্যাথলেট যারা আছেন, ওরা মাঠে গিয়ে বুঝতে পারেন যে তাদের প্রেশার কীরকম। আমরা এখানে দাঁড়িয়ে কী করি, ওদেরকে এনকারেজ করি, হারলে গালি দিই, বাট দে নোজ হোয়াট দে আর গোয়িং থ্রু। সো আমরা প্রফেশনাল লেভেলকে নিজেকে ওই জায়গায় নিয়ে যাবো যেখানে কোম্পানি আমাকে কনফিডেন্ট মনে করে, টু গিভ মি দ্য অপরচুনিটি টু রান দ্য শো। So challenges will be there. Our target should be, we should be focused, we should be positive, we should be energetic for the last day of our life. That should we give in and we get the return back. We have to love our work, we have to love our job, we have to love ourselves to get love from other people. Thank you. Thank you so much. I was just listening and went to some other universe, I guess. I was seeing a lot of shopno, different shopnos and different struggles and challenges and overcoming those things with confidence. Thank you so much, gentlemen. One thing is common, I guess we can all agree that we have to have that confidence and a vision, and that vision is, there is no limit of this. I can share with you something about myself. I got my degree in human resources. I have worked in tobacco, in hotel hospitality industry, in pharmaceutical company, and there are a lot of places have been asked this question when I changed the industry. Oh, you didn't work in this industry before. You worked in pharmaceutical company. How could you work in hospitality industry, in hotel? So, then I had to face quite a lot of strange questions at times. Like, I have to prove at that time I am qualified to work in a hotel, in a pharmaceutical company, things like that. But, well, like you guys all you have said, that you have to have that vision and the confidence, and then, go through this with your confidence to achieve those goals. Let me ask you one question. That because of this common factor which we have, there are times when you fall, and it's a very typical part of our lives. For these youngsters what we have, they go through a lot of challenges, the economical challenges, family situations, things like that. Our country goes through quite a lot of unprecedented situations at times. Could you please give some specific
where is the guidance that is, in spite of those things, I know we have the confidence, the vision, but these specific problems what we have at times, someone grew up in a village, and that person is coming into town. He or she has problems in, mixing with the so-called urban modern population. There are a lot of people, a lot of youngsters are graduating from English medium, or they speak very fluently in English and things like that. How do you think they will be able to overcome this kind of fear? I call this fear factor. So how do you say, anyone, it's just open, if you like to speak. I think two things is very important. Staying positive and staying focused. Like if you stay positive and focused, এই দুটো জিনিস যদি আপনার ঠিক থাকে, nothing will touch you. Like আপনি যেটা বলছেন যে কেউ যদি মফস্বল থেকে আসে, তার যদি to mingle with the urban class, like urban society, problem হইতেই পারে. But that person should think that what is his goal, his or her, সে কি করতে চায়. So then it will not come to him or her. So ওইটাই, মানে ফোকাসটা যদি ঠিক থাকে, তাহলে সে যদি গোল ওরিয়েন্টেড হয় যে আই ওয়ান্ট টু গো দেয়ার, আমি এটা হইতে চাই, যে আমি একজন বিসিএস আমলা হব, না আমি একজন কর্পোরেট সাকসেসফুল কর্পোরেট পারসন হব, আমি একটা টিচার হব, না আমি একটা উকিল হব, না আমি একজন জাজ হব. সো হি হ্যাজ টু হ্যাভ দ্যাট টার্গেট সেট, আই ওয়ান্ট টু বি দ্যাট. তাহলে কিন্তু এভরিথিং ইজ মানে ম্যাটার করবে না. দ্যাট ইজ মাই ওপিনিয়ন. Anyone else would like to share anything? আই থিঙ্ক যারা আপনি যেটা বললেন যে যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছে, আমার মনে হয় সবার আগে নিজেকে চেনা উচিত যে আমি আসলে আমার লিমিটেশন কি. আর সেই লিমিটেশনটা যদি আপনি বললেন যে হয়তো আমি ভালো ইংলিশ বলতে পারছি না, সো আমি ভালো ইংলিশ জানা উচিত, বা আরবান প্লেসে যখন আমি আসছি আমি সবার সাথে ঠিকমতো কোপ আপ করতে পারছি না, সো আমার কাছে মনে হয় যে সবার প্রথমে নিজেকে জানা উচিত এবং এক্সকিউজ দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া উচিত. বিকজ ইংলিশ যদি আমি না জানি আমি শিখে নিব. সো হোয়াট উই সি ডিউরিং ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ইন্টারভিউজ, যে নানা ধরনের এক্সকিউজ আসে যে স্যার বইয়ে যা কিছু পড়ে আসছি, চাকরি করতে এসে কোনো কিছু মিল খুঁজে পাচ্ছি না. আমার কাছে মনে হয় যে যদি মিল খুঁজে না পাই, যদি সেই গ্যাপটা আমি বুঝে যাই, তাহলে সেই গ্যাপটা দূর করার অনেক জায়গা আছে. নাও দেয়ার আর সো মেনি টুলস ইজিলি অ্যাভেলেবল বিকজ ইন্টারনেট ইজ দেয়ার. সো উই আর ব্লেসড, হোয়াট এভার থিংস উই রিকোয়ার উই ক্যান সার্চ ইট. সো এটাও একটা আর্ট, এটাও জানতে হবে যে আসলে আমার দুর্বলতাটা কোন জায়গায়, আমি সেটা শিখে নিব. বাট আমার মনে হয় যে সবসময় মাথায় আনা উচিত যে আমি কি আসলে এক্সকিউজ দিয়ে ফেললাম. কারণ আমি যেটা দেখি যে সবসময় আমরা একটা এক্সকিউজ দিয়ে সেখান থেকে গেট রিড অফ হতে চাই, বাট এক্সকিউজটা কিন্তু আসলে আমি নিজেকেই দিচ্ছি, আমি প্রতিদিন পিছিয়ে যাচ্ছি. সো হোয়াট আই বিলিভ দ্যাট স্টপ গিভিং এক্সকিউজ টু ইউর সেলফ, অ্যান্ড অ্যাজ এ টিম মেম্বার I never accept excuse from my team. I always come that you come with a solution. Even a weird solution, you come with a solution. You give me a solution because I have my own solution, but you give me two ideas. So I think this is a practice. So my request to young guys, যারা কিনা আসতে চাচ্ছে, তাদের রাইট সাবজেক্ট চুজ করতে চাচ্ছে, in everywhere they should not give any excuse, rather they should find out the ways, because it is possible, because it's rise above all. Thank you.